누가복음 19장 Luke chapter 19 예수께서 여리고로 들어 지나가시더라. He entered and was passing through Jericho. 삭개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. There was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and he was rich. 저가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할 수 없어. He was trying to see who Jesus was and couldn't because of the crowd, because he was short. 앞으로 달려가 보기 위하여 뽕나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되미로라. He ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. 예수께서 그곳에 이르사 우러러 보시고 이르시되 삭개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니. When Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay at your house. 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘. He hurried, came down, and received him joyfully. 무사람이 보고 수군거려 가로되, 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라. When they saw it, they all murmured, saying, He has gone into a lodge with a man who is a sinner. 삭개오가 서서 주께 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 이것을 도색한 일이 있으면 4배나 갚겠나이다. Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, half of my goods I give to the poor. If I have wrongfully exacted anything of anyone, I restore 4 times as much. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. 인자의 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. 저희가 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 저희는 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이로라. As they heard these things, he went on and told a parable, because he was near Jerusalem, and they supposed that God's kingdom would be revealed immediately. 가라사대 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오히려 먼 나라로 갈 때에 He said, Therefore a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom, and to return. 그 종려를 불러 은 10 주며 이르되 내가 돌아오기까지 장사하라 하니라. He called 10 servants of his, and gave them 10 mina coins, and told them, Conduct business until I come. 그런데 그 백성이 저를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 가로되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원치 아니하노이다 하였더라. But his citizens hated him and sent an envoy after him, saying, We don't want this man to reign over us. 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은준 종들의 각각 어떻게 장사한 것을 알고자 하여 저희를 부르니. When he had come back again, having received the kingdom, he commanded these servants, to whom he had given the money, to be called to him, that he might know what they had gained by conducting business. 그 첫째가 나와 가로되 주여 주의 한 문화로 10 문화를 남겼나이다. The first came before him, saying, Lord, your mina has made 10 more minas. 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 10 고을 권세를 차지하라 하고 He said to him, Well done, you good servant, because you were found faithful with very little, you shall have authority over 10 cities. 그 둘째가 와서 가로되 주여 주의 한 문화로 5 문화를 만들었나이다. The second came, saying, Your mina, Lord, has made 5 minas. 주인이 그에게도 이르되 너도 5 고을을 차지하라 하고 So he said to him, And you are to be over 5 cities. 또 한 사람이 와서 가로되 주여 보소서 주의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 싸두었었나이다.
Another came, saying, Lord, behold your mina, which I kept laid away in a handkerchief. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라. 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다. For I feared you, because you are an exacting man. You take up that which you didn't lay down, and reap that which you didn't sow. 주인이 이르되 악한 종아, 내가 내 말로 너를 판단하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄을 알았느냐? He said to him, Out of your own mouth will I judge you. You wicked servant, you knew that I am an exacting man, taking up that which I didn't lay down, and reaping that which I didn't sow. 그러면 어찌하여 내 은을 은행에 두지 아니하였느냐? 그리하였으면 내가 와서 그 별리까지 찾았으리라 하고. Then why didn't you deposit my money in the bank, and at my coming I might have earned interest on it? 곁에 섰는 자들에게 이르되 그 한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니. He said to those who stood by, Take the mina away from him, and give it to him who has the 10 minas. 저희가 가로되 주여 저에게 이미 열 문화가 있나이다. They said to him, Lord, he has 10 minas. 주인이 가로되 내가 너희에게 말하노니 물을 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. For I tell you that to everyone who has will more be given, but from him who doesn't have, even that which he has will be taken away from him. 그리고 나의 왕됨을 원치 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. But bring those enemies of mine who didn't want me to reign over them here, and kill them before me. 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라. Having said these things, he went on ahead, going up to Jerusalem. 감람원이라는 산의 밧베개와 베다니에 가까이 왔을 때에 제자 중 둘을 보내시며 When he came near to Bethphage and Bethany at the mountain that is called Olivet, he sent 2 of his disciples. 이르시되 너희 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 아직 아무 사람도 타보지 않은 나귀 새끼에 매어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오너라. Saying, Go your way into the village on the other side, in which, as you enter, you will find a colt tied, whereon no one ever yet sat. Untie it and bring it. 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 이렇게 말하되 주가 쓰시겠다 하라 하시매. If anyone asks you, Why are you untying it? Saying to him, The Lord needs it. 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라. Those who were sent went away and found things just as he had told them. 나귀 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐? As they were untying the colt, its owners said to them, Why are you untying the colt? 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고, They said, The Lord needs it. 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나귀 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니. They brought it to Jesus. They threw their cloaks on the colt and set Jesus on them. 가실 때에 저희가 자기의 겉옷을 길에 펴더라. As he went, they spread their cloaks on the road. 이미 감람산에서 내려가는 편까지 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기의 본 바 모든 능한 일을 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여. As he was now getting near at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works which they had seen. 가로되 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니. Saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘. Some of the Pharisees from the multitude said to him, Teacher, rebuke your disciples. 대답하여 가라사대 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 잠잠하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라. He answered them,
I tell you that if these were silent, the stones would cry out. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 When he came near, he saw the city and wept over it. 가라사대 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았더면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨기웠도다. Saying, if you, even you, had known today the things which belong to your peace, but now they are hidden from your eyes. 날이 이를지라 내 원수들이 토성을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 For the days will come on you when your enemies will throw up a barricade against you, surround you, hem you in on every side. 또 너와 및 그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 권고받는 날을 내가 알지 못함을 인함이니라 하시니라. And will dash you and your children within you to the ground. They will not leave in you one stone on another, because you didn't know the time of your visitation. 성전에 들어가사 장사하는 자들을 내어 쫓으시며 He entered into the temple and began to drive out those who bought and sold in it. 저에게 이르시되 기록된 바 내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 구려를 만들었도다 하시니라. Saying to them, It is written, My house is a house of prayer, but you have made it a den of robbers. 예수께서 날마다 성전에서 가르치시니 대제사장들과 서기관들과 백성의 두목들이 그를 죽이려고 꾀하되 He was teaching daily in the temple, but the chief priests and the scribes and the leading men among the people sought to destroy him. 백성이 다 그에게 귀를 기울여 들으므로 어찌할 방침을 찾지 못하였더라. They couldn't find what they might do, for all the people hung on to every word that he said.